Good morning, students. Today we are going to discuss question and answers. That is book back question and answers for Unit 3. That is periodic classification of elements. The first question is define modern periodic law. So this is a 2-mark question. The properties of elements are periodic functions of atomic numbers. So atomic number is the important word here. Then what are isoelectronic ions? So iso means same. So same number of electron. So isoelectronic ions are those pieces which may be atoms or ions which have same number of electrons. Example, carbon 14, 10 electrons. Nitrogen 3 minus 10 electrons. Oxygen 2 minus 10 electrons. So these are the examples. So this is a 2-mark question. What is effective nuclear charge? The net nuclear charge experienced by the valence electron in the outermost shell. ஸோ கடைசி ஷெல்லில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுக்கும் நியூக்ளியஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த சார்ஜுக்கும் பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கும் இதுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த எஃபெக்ட்டுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவோம்னா எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ். Is the definition given below for the ionization enthalpy is correct? Ionization enthalpy is defined as the energy required to remove the most loosely bound electron from the valence shell of an atom. So it is a wrong definition. Correct definition is ionization enthalpy is defined as the energy required to remove the most loosely bound electron from the isolated gaseous atom. So that is the correct answer. Isolated gaseous atom. Then magnesium loses 2 electrons successfully to form Mg plus, Mg2 plus and Mg3 plus. Which step has the highest ionization energy? Why? So first of all, you write the magnesium, the electronic configuration of magnesium. For this you have to know the atomic number. So atomic number of magnesium is 12. Electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. So successive ionization energy have high values because to remove an electron from a positive ion is difficult. So generally it is very difficult to remove electron from an positive ion. So IE1 is less than IE2 is less than IE3. That is first ionization energy is less than second ionization energy, which is less than third ionization energy. Or ionization energy, third ionization energy is greater than second ionization energy because removal of a third electron from Mg2 plus requires highest energy. So Mg2 plusல வந்து ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கும். அதுலேருந்து எலக்ட்ரானை வந்து என்ன செய்ய முடியாது, ரிமூவ் பண்ண முடியாது. அதனால் IE3. What is IE3? Third ionization energy has the, so it is greater than the second ionization energy. Then define electronegativity. So this is a 2-mark question. The relative tendency of an element present in a covalently bonded molecule to attract the shared electron pair towards itself. ஸோ இப்போ ஒரு மாலிகுல் இருக்குது, HCl இருக்குது, ஹச்சுக்கும் சிஎலுக்கும் இடையே பாண்ட் இருக்கும். அந்த பாண்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானை எந்த ஆட்டம் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுதோ அதுதான் வந்து மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது வந்து ரிலேட்டிவ் டெண்டன்சி தான், கம்பேரிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. Then how would you explain the fact that second ionization potential is always higher than the first ionization potential? So when one electron is lost from neutral atom, the monopositive ion is formed. And it has one electron less than the neutral atom. இப்போ சோடியம்
ஆட்டம் இருக்குது. அதில் ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணோம்னா Na ப்ளஸ்ன்னு வரும். அப்போ Na ப்ளஸில் ஒரு எலக்ட்ரான் குறைவாக இருக்கும். அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. while the nuclear charge remains the same. நியூக்ளியர் சார்ஜில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது. ஸோ த எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் இஸ் ஹையர் தேன் தி கரஸ்பாண்டிங் நியூட்ரல் ஆட்டம். ஸோ நியூட்ரல் ஆட்டத்தை விட சோடியத்தை விட சோடியம் ப்ளஸில் வந்து எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ ஆஸ் எ ரிசல்ட் த அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த நியூக்ளியஸ் அண்ட் த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இன்க்ரீசஸ். ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னா நியூக்ளியஸ்க்கும் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய அட்ராக்ஷன் அதிகமாகும். ஸோ second ionization energy is greater than first ionization energy. Then next question. Energy of electron in the ground state of hydrogen atom is minus 2.8 into 10 power minus 18 joule. Calculate the ionization enthalpy of atomic hydrogen in the form of kilojoule mole power minus 1. So generally ionization energy is equal to energy of the first orbit of hydrogen atom, that is minus 2.8 into 10 power minus 18. So minus into minus plus iron. So 2.8 into 10 power minus 18 kilojoule. Then the electronic configuration of atom is one of the important factor which affects the value of ionization potential and electron gain enthalpy. Explain. So electronic configuration வந்து முக்கியம் அப்படிங்கிறாங்க ionization potentialக்கும் electron gain enthalpyக்கும். So electronic configuration gives an idea about the amount of energy required to remove the valence electron from the attractive forces of nucleus. So as the nuclear charges increases, atoms having same number of energy cells, ionization potential increases because force of attraction towards nucleus. So nucleusக்கும் valence electronக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய attraction கூட கூட ionization energyயும் increase ஆகிட்டே இருக்கும். So the atoms having half filled orbitals and fully filled orbitals, completely filled orbitals are more stable than the partially filled orbitals. So more energy is required to remove the electron. Therefore ionization potential is higher than the expected value. So this is a 3-mark question, 9th question. Then next, electronic configuration and electron gain enthalpy, that is electron affinity. Along the period, that is from left to right, added electrons enter the same cell. So nuclear charge increases. Along the period, electron affinity also increases. So this is due to the increase in nuclear charge and decrease in size of the atoms. So both these factors favor the addition of extra electrons. So size வந்து சின்னதாகிட்டே போய்ட்டுருக்கு லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போது. அதுமாதிரி நியூக்ளியர் சார்ஜும் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஆடட் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகுது, எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எலக்ட்ரான் கெயின் என்தால்பியை வந்து பாதிக்குது. அதனால் அதிகமாகிட்டே இருக்குது. எலக்ட்ரான் கெயின் என்தால்பி இன்க்ரீசஸ். தென் எலக்ட்ரான் கெயின் என்தால்பிஸ் ஆஃப் some of the members of alkaline earth metals, noble gases and nitrogen are positive. Alkaline earth metals beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium அதெல்லாம். ஸோ அதுக்கு வந்து ஜென்ரல் கான்ஃபிகரேஷன் NS2. நைட்ரஜனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கும் பிகாஸ் இட் ஹேஸ் half filled orbital, that is 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1. These atoms resist the addition of extra electrons. அதனால் இதில் வந்து நம்ம எலக்ட்ரானை ஆட் பண்ண முடியாது, ஏன்னா ஸ்டேபிளாக இருக்குது. ஸோ they do not want to disturb their stability. The noble gasesக்கு ஜென்ரலாக completely filled orbital, that is NS2, NP6 இருக்கும்.
ஸோ த அடிஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான் இஸ் அன்ஃபேவரபிள். அதில் ஃபுல்லாக இருக்கும்போது நம்ம சேர்க்க முடியாது எலக்ட்ரானை. அதுக்கு வந்து ரொம்ப எனர்ஜி தேவைப்படும். இட் இஸ் இம்பாசிபிள். ஹாலஜன்ஸ்க்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் எலக்ட்ரான் கெயின் என்தால்பி. பிகாஸ் அதோட கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா NS2 NP5 இருக்கும். ஸோ ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருந்ததுன்னா நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷனை அட்டைன் பண்ணிடும். அதனால் நியூக்ளியர் சார்ஜ்லாம் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதனால் they have high electron gain enthalpy. So in what period and group will an element with atomic number Z is equal to 118 will be present னு கேட்டிருக்காங்க. ஒவ்வொரு பீரியட்லையும் எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கணுங்கிறது வந்து ஒரு ரூல் இருக்குது. இப்போ ஃபஸ்ட்டு பீரியட்னா 2, செகண்ட்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா 10, அது மாதிரி தேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 18 இருக்கும், ஃபோர்த்துக்கும் வந்து 18, ஃபிஃப்த்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 14, சிக்ஸ்த்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 86, 7 வந்து பார்த்திங்கன்னா 116. ஸோ அந்த கடைசி அட்டாமிக் நம்பர் ஆஃப் த லாஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு பீரியடில் 2, செகண்ட் பீரியடில் 10, தேர்டு பீரியடில் 18 இருக்கும் அட்டாமிக் நம்பர் கடைசி எலிமெண்ட்டுக்கு. ஃபோர்த்து பீரியடில் கடைசி எலிமெண்ட்டுக்கு 36 இருக்கும். ஃபிஃப்த்து பீரியடில் 54 இருக்கும். சிக்ஸ்த்து பீரியடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 86 இருக்கும். செவன்த்து பீரியடில் லாஸ்ட் எலிமெண்ட்டுக்கு வந்து 118. அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்த்து பீரியட் 18th குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலிமெண்ட்டு தான் வந்து Z118. Z is equal to 118 is present in 7th period and 18th group. Then justify the 5th period of the periodic table should have 18 elements on the basis of quantum numbers. இப்போ 5th பீரியடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து 5sல இருக்கும். அப்புறம் 4d வந்து 5 இருக்கும், 5p வந்து 3 ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும். டோட்டலாக 9 ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும். ஸோ 1 + 5 + 3 9 ஆர்பிட்டால்ஸ். ஸோ ஈச் ஆர்பிட்டால் has a maximum of 2 electrons. ஸோ the number of elements in the 5th period வந்து 18. ஸோ 5s ஆர்பிட்டாலாக இருந்ததுன்னா n வந்து 5, l வந்து 0, m வந்து 0. அதனால் s is equal to +or -12. 4d ஆர்பிட்டாலாக இருந்தால் n வந்து 4, l வந்து 2, m வந்து -2, -1, 0, +1, +2. ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து 10. அதுமாதிரி 5p இருந்தால் n வந்து 5, l அசிமுதல் குவாண்டம் நம்பர் 1, மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் -1, 0, +1, s is equal to +(-) இருக்கும். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் 6. ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா 18 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறதுனால there are 18 elements. ஸோ ஜென்ரலாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ருபீடியத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகும். in which one electron enters the 5s orbital. After filling 5s orbital, filling the 4d orbital started. 5s முடிஞ்ச உடனே 4d வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்புறம் எட்ரியம், அப்புறம் கடைசியில் முடிய போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா கேட்மியம், அதாவது அட்டாமிக் நம்பர் 48ல் இருக்கும். ஸோ தீஸ் 10 எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் கால்ட் 4d டிரான்சிஷன் சீரீஸ்ன்னு சொல்லுவோம். தியர் ஆஃப்டர் ஃபில்லிங் அப் ஆஃப் 5p ஆர்பிட்டால் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் indium atomic number 49 and ends at xenon atomic number 54. Then elements A, B, C, D have the configuration. Which element among these will belong to the same group of periodic table? Elements A and C have the same number of electrons in the valence shell. ஏன்னா அவுட்டர் மோஸ்ட் கான்ஃபிகரேஷன் ஒரே மாதிரி இருப்பார். 2s2p6, இதில் 3s2 3p6. அதே மாதிரி எலிமெண்ட்ஸ் B and D 3p1 இருக்குது, இல்லை 2p1 இருக்குது. ஸோ தே பிலாங் டு தி சேம் குரூப். தென் கிவ் த ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் லாந்தனைட்ஸ். ஸோ n-2
F 0 to 14 n minus 1 D 0 to 2 ns2. இப்போ n is equal to 6ன்னு போட்டேன்னா அதில் வந்து லாந்தனைட்ஸ் ஆயிரும். n is equal to 7ன்னு போட்டேன்னா ஆக்டினைட்ஸ் ஆயிரும். அவ்வளோதான். இது 2 mark question. Then why halogen act as oxidizing agent? Because they have high electron negative gain enthalpy. That is, they readily accept electron and get reduced. So generally halogens, that is fluorine, chlorine, bromine, generally accepts electron. So they have high negative electron gain enthalpy. So they act as oxidizing agents. Mention any two anomalous properties of second period elements. Anomalous na different ஆக இருக்கக்கூடியது. இப்போ lithium and beryllium form covalent compounds, while unlike the alkali and alkaline earth metal which predominantly form ionic compound. ஆல்கலி alkaline earth metal அதிகமாக வந்து அயானிக் தான் ஃபார்ம் ஆகும். அதில் விதிவிலக்கு எதுன்னா லித்தியமும் பெரிலியமும். அதே மாதிரி எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் பீரியட் ஹேவ் ஓன்லி 4 ஆர்பிட்டால்ஸ், that is 2s and 2p in the valence shell, and has a maximum covalence of 4, whereas other members of the subsequent periods have more d orbits in their valence shell and show higher valencies. Example வந்து பார்த்தீங்கன்னா போரான் வந்து BF4 மைனஸ் ஃபார்ம் ஆகும், அலுமினியம் வந்து AlF6 3 மைனஸ் ஃபார்ம் ஆகும். இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராப்பர்ட்டி. அனாமலஸ் அப்படின்னா முரண்பட்ட மாறுபட்டுன்னு அர்த்தம். Then you explain Pauling method for the determination of ionic radii. So first D கண்டுபிடிக்கணும், R of C plus plus R of A minus. ஜென்ரலாக வந்து நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் இருந்ததுன்னா that is radius of cation or anion is inversely proportional to effective nuclear charge. That is R of C plus proportional to 1 by Z effective C plus. Similarly R of A minus proportional to 1 by Z effective A minus. Then dividing equation 2 by 3 will give you R of C plus divided by R of A minus is equal to Z effective A minus by Z effective C plus. So solving the equation 1 and 4 will give the values of ionic radius. Then explain the periodic trend in ionization potential. So ionization potential generally increases along the period because the added electrons enters the same shell and therefore nuclear charge increases. And ionization potential generally decreases down the group because the added electron enters the new shell. So nuclear charge decreases due to distance between the nucleus and the valence electron. Then explain diagonal relationship. That is, on moving diagonally across the period in the periodic table, the second and third period elements show certain similarities. ஒற்றுமை இருக்கும் செகண்ட் பீரியடுக்கும் தேர்ட் பீரியடில் இருக்கக்கூடிய. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லித்தியம் மெக்னீஷியம், பெரிலியம் அலுமினியம், போரான் சிலிக்கான். Those similarity in properties existing between the diagonally placed elements in the periodic table is called diagonal relationship. Why the first ionization enthalpy of sodium is lower than that of the magnesium, while the second ionization enthalpy is higher than that of the magnesium? So for this we have to write the electronic configuration of sodium, that is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Magnesiumத்துக்கு 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. So nuclear charge of sodium is 1 unit less than that of the magnesium. So சோடியத்தோட நியூக்ளியர் சார்ஜ் வந்து கம்மியாக இருக்குது மெக்னீஷியத்தை விட. And it has only 1 electron in the valence shell, 2p, 3s1 தான். However, less energy is sufficient to remove the
வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் கம்பேர்ட் டு தட் ஆஃப் தி மெக்னீஷியம். அதனால் ஈஸியாக வந்து வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானை என்ன செஞ்சிடலாம், ரிமூவ் பண்ணிடலாம். But magnesium has stable configuration, so it is very difficult to remove the electron. So the second ionization of energy of sodium is higher than that of the magnesium due to the fact that electronic configuration becomes stable after losing the electron. அப்போ என்ன ஆயிரும், 1s2 வந்துடும். Whereas in magnesium electronic configuration is unstable. எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இஸ், அதனால தான் செகண்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் சோடியம் வந்து மெக்னீஷியத்தை விட அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. பை யூஸிங் பாலிங் மெத்தட் கால்குலேட் த அயானிக் ரேடியா ஆஃப் K+ and Cl- in the potassium chloride crystal given that D of K+ Cl- is 3.14 angstrom. That is R of C+ plus R of K+ is equal to 3.14 angstrom. D is the distance between the radius of distance between the cation and anion. So ionic radius வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா R of K+ divided by R of Cl- is equal to Z effective Cl- by Z effective K+. Electronic configuration of potassium வந்து எவ்வளவு, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 பொட்டாசியம் அயானுக்கு. இப்போ இதில் வந்து நம்ம எஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். nth குரூப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அப்போ 0.35 பெருக்கணும்னா 2.8. n-1 கடைசிக்கு முந்தினது 8 எலக்ட்ரான் இருக்குது. ஸோ 0.85 மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 6.8 வரும். தென் n-2 இன்னர் ஷெல்ஸில் இருக்க வந்து 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. ஸோ 2 1ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 2 வரும். ஸோ டோட்டலாக எஸ் வேல்யூ வந்து 11.6 வரும். ஸோ Z effective of K+ is Z minus S, that is atomic number 19 minus 11.6 7.4 வந்துடும். அதே மாதிரி Cl- கால்குலேட் பண்ணணும். Z effective atomic number வந்து 17, electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. ஸோ லாஸ்ட் ஷெல்லில் 5 எலக்ட்ரான் இருக்குது. சாரி, லாஸ்ட் ஷெல்லில் 8 Cl- இருக்குல்ல, லாஸ்ட் ஷெல்லில் 8 எலக்ட்ரான். ஸோ 0.35 மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 2.8. கடைசிக்கு முந்தினதுலேயும் 8 0.85, அதே 6.8. அதே மாதிரி n-2லேயும் 2 எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ ரெண்டுக்கும் வேல்யூ வந்து 11.6 தான். அப்போ Z effective ஆஃப் குளோரினுக்கும் வந்து 17 minus 11.6 5.4. ஸோ R of C+ plus R of K+ is equal to 3.14. இது நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. Z effective Cl- by Z effective K+ is equal to 5.4 by 7.4 is equal to 0.7297. டிவைட் பண்ணால் வரக்கூடிய வேல்யூ. ஸோ R of K+ divided by R of Cl- is equal to Z effective Cl- by Z effective K+ is equal to 0.73 வேல்யூ. அப்போ R of K+ எவ்வளவுனா 0.73 into Cl-. So substituting the value in equation 1. equation 1ல் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். பண்ணோம்னா R of Cl- plus 0.73 R of Cl- is equal to 3.14. R of Cl- காமனாக எடுத்துட்டோம்னா 1 plus 0.73. ஸோ அப்போ 10 பாயிண்ட் கிடையாது, 1.73. ஸோ R of Cl- is equal to 3.14 divided by 1.73 வந்து 1.815 ஆங்ஸ்ட்ராங். ஸோ R of K plus 3.14 minus 1.1 நம்ம கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்டன்ஸ். ஸோ அதுலேருந்து மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா ரேடியஸ் ஆஃப் பொட்டாசியம் அயன் தெரிஞ்சிடும், 1.325 ஆங்ஸ்ட்ராங். ஸோ திஸ் இஸ் எ 5 mark sum. Then explain the following giving appropriate reasons. காரணங்கள் கேட்டிருக்காங்க. அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் நைட்ரஜன் இஸ் greater than that of oxygen.
Why? Ionization potential, because nitrogen has half-filled orbitals. The electronic configuration is 1s2 2s2 2p3. So it has more stable configurations. So very difficult to remove the 2p electrons in nitrogen, whereas oxygen has partially filled orbital 1s2 2s2 2p4. So we can easily remove electron from oxygen. So nitrogen has more ionization energy than oxygen. Then first ionization potential of carbon atom is greater than boron atom, whereas reverse is true for second ionization potential. இப்போ கார்பனுக்கு 1s2 2s2 2p4ன்னு வரும். 1s2 2s2 2p1 2p is y1. போரானுக்கு வந்து 1s2 2s2 2p x1. அவ்வளோதான், அதோட முடிஞ்சிடும். ஸோ கார்பன் ஹேஸ் ஹை நியூக்ளியர் சார்ஜ். நியூக்ளியர் சேஞ்சுன்னு போட்டிருக்காங்க, நியூக்ளியர் சார்ஜ். So the force of attraction of valence electron is more in carbon atom, and hence first ionization energy is greater than the boron atom. After it loses one electron, the monovalent cations have the configuration. இப்போ ஒரு எலக்ட்ரானை இழந்துருச்சு அப்படின்னா பி ப்ளஸுக்கு வந்து என்ன ஆயிரும்னா 1s2 2s2ன்னு வந்துடும். கார்பன் ப்ளஸுக்கு 1s2 2s2 2p1ன்னு வந்துடும். ஆனால் பி ப்ளஸ் கான்ஃபிகரேஷன் கம்ப்ளீட் ஃபில்டாக இருக்குது, அதனால் மோர் ஸ்டேபிள். ஸோ ரிமூவல் இஸ் டிஃபிகல்ட் வென் கம்பேர்ட் டு சி ப்ளஸ். தேர்ஃபோர் செகண்ட் அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் போரான் இஸ் ஹையர் பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். தென் தேர்ட் கொஸ்டின், electron affinity of beryllium, magnesium, noble gases are 0 and those of nitrogen and phosphorus are very low. Beryllium has configuration 1s2 2s2. Magnesium 1s2 2s2 2p6 3s2. So they have completely filled orbitals like noble gases. So due to the stability of orbitals, electron affinity value is 0. That is, we cannot add more electrons. Similarly, nitrogen has half-filled orbital, that is 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, which has symmetrical configuration. So these atoms resist the addition of extra electrons. Extra electrons சேர்க்க முடியாது. அதுமாதிரி பாஸ்பரஸ்க்கும் அதே மாதிரி தான். அதனால they have very low affinity value, electron affinity value. So the formation of F minus from F is exothermic. That is, generally halogens accept one electrons, so it immediately forms fluoride ion. So this process involves exothermic. This process is exothermic in nature. That is, it releases energy, whereas formation of oxide ion from oxygen is endothermic. That is, we have to give more energy to form oxide ion. So it is endothermic. Then what is screening effect? Briefly give the basis for the Pauling scale of negativity, electronegativity. So electrons in the orbitals of an atom experiences force of repulsion. ஒரே ஆர்பிட்டாலில் நிறைய எலக்ட்ரான் இருந்தால் ரிப்பல் ஆகும், விளக்கம் அடையும். ஸோ the repulsive forces between the inertial electrons and the valence electrons leads to decrease in the electrostatic force of attraction between nucleus and valence electrons. Thus, inertial electrons act as a shield between the nucleus and the valence electron. This effect is called ஷீல்டிங் எஃபெக்ட்ஸ். அதாவது வேலன்ஸ் ஷெல் எலக்ட்ரானை நியூக்ளியஸ் அட்ராக்ட் பண்ணும்போது உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஷெல்ஸில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் மறைக்கும். இந்த எஃபெக்ட் தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் அப்படிம்பாங்க.
So Pauling scale of electronegativity, we can use the formula xa minus xb is equal to 0.182 root of EAB minus E of AA into E of BB whole power 1 by 2. So we can use this formula to calculate the Pauling scale of negativity. Then state the trends in the variation of electronegativity in group and period. So generally electronegativity increases in a period from left to right, because from left to right there is decrease in atomic radius. So the attraction between valence electron and nucleus increases. So it has more tendency to attract the electrons. On moving down the group, ionic radius decreases and the nuclear attractive force on the valence electron also decreases. So electronegativity decreases. So these are the questions. So students, please study the following question answers and write it in your chemistry notebook. Thank you, students.